You've heard of plant-based meat, right? But buckle up because now it's time for some meat-based plants. Stop. Researchers at Yonsei University in South Korea are touting what they're calling hybrid rice. It's grown in a lab with cow muscle and fat cells inside the rice grains. They say the pink-colored rice could offer a cheaper and more sustainable source of protein with a much lower carbon footprint than regular beef. Would you eat it? 만약 물에 쌀을 넣어 밥을 짓고 먹기만 해도 다른 반찬과 함께 먹는 듯한 영양소를 섭취할 수 있다면 어떤 느낌일까요? 여기 그런 기적 같은 일이 현실이 됐습니다. 한국에서 만들어진 이것은 전 세계를 놀라움에 빠지게 만들었다고 하는데요. 그동안 영화에서나 볼 수 있던 미래식량이 한국에서 만들어졌기 때문입니다. 여기 핑크빛을 띠고 있는 밥 한 공기가 있습니다. 최근 전 세계 사람들은 이 핑크빛 밥에 열광하고 있다고 하는데요. 실제로 얼마 전 미국의 CBS에서는 뉴스 첫 보도에 이 쌀을 소개하기도 했습니다. You've heard of plant-based meat, right? But buckle up because now it's time for some meat-based plants. Stop. Researchers at Yonsei University in South Korea are touting what they're calling hybrid rice. It's grown in a lab with cow muscle and fat cells inside the rice grains. They say the pink-colored rice could offer a cheaper and more sustainable source of protein with a much lower carbon footprint than regular beef. Would you eat it? 그렇다면 어째서 사람들은 이 핑크빛 밥에 이렇게 관심을 쏟고 있는 것일까요? 그 이유는 바로 이 밥이 미래 식량 문제를 해결할 열쇠를 쥐고 있기 때문입니다. 지난 2013년 영국에서 최초로 실험실 재배 햄버거가 공개된 이후 전 세계는 지속적으로 미래 식량 문제에 대한 난제를 해결하기 위해 치열한 경쟁과 연구를 계속해왔습니다. 하지만 그 어느 나라에서도 눈에 띄는 성과를 내지 못한 채 시간만 흘러가는 와중 한국에서 놀라운 결과를 만들어내어 전 세계를 충격에 빠뜨린 것이죠. 지난 15일 영국 BBC는 한국의 과학자들이 단백질 함량이 높은 고기 쌀을 개발했다는 기사글을 올리기도 했는데요. 해당 기사글에서 BBC는 한국 연구진이 개발한 새로운 유형의 하이브리드 식품인 고기 쌀은 저렴하고 친환경적인 단백질 공급원이 될 수 있다고 설명했습니다. 이런 기사글을 보고 가장 많은 관심을 보이는 나라는 인도였습니다. 인도는 과거부터 빈부격차가 심각하기도 했고 최근에는 기후위기가 식량난으로 이어져 심각한 기아 문제를 겪고 있다고 하는데요. 작년인 2023년 인도는 기상이변으로 인해 많은 어려움을 겪었다고 합니다. 비가 내려야 하는 우기 동안 충분한 비가 내리지 않아 강수량 부족 문제를 겪었으며 최저 수준의 강수량이 기록되었다고 합니다. 특히 케랄라주와 텔랑가나주 등 인도의 남부 지역은 가뭄으로 인해 어려움을 겪은 반면 히마찰 프레데시주와 펀자브주 등은 폭우와 홍수로 인한 큰 피해를 입었다고 하죠. 이렇게 최근 빈번하게 관측되는 기상이변은 식량 위기로 이어질 수밖에 없는데요. 게다가 WHO에서 발표한 2023년 세계 식량 안보 영양 실태 보고서에 따르면 인도에서 약 2억 명이 영양실조를 겪고 있다고 지적한 바가 있는데요. 이전부터 심각한 수준으로 평가되던 인도의 기아 문제에다가 인도의 식량 안정이 기후변화로 인해 악화되면서 이번 한국에서 개발한 고기쌀에 큰 기대감을 갖고 있는 것입니다. 실제로 얼마 전 인도의 공영방송은 한국에서 개발한 고기쌀에 대해 특집 방송을 하기도 했습니다. And from what's happening in space, let's now turn to a story that is out of this world. In fact, it gives a sneak peek into what life might look like in the future. Let me ask you this. When was the last time you had rice? Maybe your last meal had rice in it. Maybe it's been a while. Maybe you hate rice. But what if the rice was made in a laboratory? Sounds crazy, right? Well, this is not some distant reality. It is happening now. And what also makes this rice extraordinary, by the way, is the fact that it is non-vegetarian rice. Sounds unheard of, right? Well, that was my reaction as well. Let me tell you what's cooking. This story is about a different kind of rice. Researchers have made rice grains with beef and cow fat cells grown inside them. How exactly was that done and why? Let me dish out the details. It's been called a new type of hybrid food. Scientists say that the rice could be an eco-friendly source of protein, that it could also be a more affordable source of protein than traditional beef. How is it made? Basically, the traditional rice grains were covered with
fish gelatin. This coating was used to basically enable the beef cells to latch on, and then these grains were left in a petri dish to culture for up to 11 days. The rice was tried with various accompaniments, and it was a good match with a variety of dishes, by the way. This is being called a breakthrough achievement for multiple reasons. It's been called the food of the future or experimental food. The researchers say it could provide relief for famine situations. It could make food production more sustainable. It could also be used as rations for the military or for astronauts. What it also means is that mixing animal cells into rice means that it can be a new complete meal, given that rice basically is a carbohydrate with smaller proportions of protein, fat, etc. According to the researchers, the rice had 8% more protein and 7% more fat. The team is exploring sustainable supplies of cells that can be maintained in the laboratory without requiring more animals. And future versions could have other types of meat or fish so that different tastes and nutritional requirements can be accounted for. And the thing is, this is not the first time lab-grown or cultivated meat products are being explored. Remember the time when the first lab-grown burger was unveiled? This was in the year 2013. In fact, recently, Singapore started selling the world's first cultivated chicken product. Meanwhile, in sharp contrast, Italy has backed a bill to ban lab-produced meat. This was basically done to protect the country's food traditions. For this latest study, cells taken from livestock were used, but if a cell line can be developed, meaning that cells that continue dividing and growing over long periods of time, they can get the cells without livestock breeding. And following that, a sustainable food system can be put in place. As of now, the rice will not be available out there in the market. The plan is basically to develop the process further so the cells can grow better in the rice grain and produce more nutritional value. 이렇게 굉장한 쌀을 만들어낸 한국의 연구팀에 대한 관심도 높아졌는데요. 이 쌀을 만들어낸 홍진기 화공생명공학과 교수팀은 일반 쌀보다 단백질이 8%, 지방이 7% 더 많이 함유된 쇠고기 쌀이며 분홍빛이 도는 이 쇠고기 쌀은 사실 배양육이다 라며 이 쌀의 특징과 앞서 언급한 것 외의 장점을 말하기도 했습니다. 또한 쇠고기 쌀 개발에 참여한 존스 홉킨스 대학의 박소연 박사우 연구원은 이 쌀은 그 자체만으로도 영양분이 많지만 가축 세포를 추가하면 더 향상될 수 있다고 말했습니다. 게다가 연구팀은 쇠고기 쌀이 식품 안전 위험성이 낮고 생산 공정도 상대적으로 쉽다는 점을 들어 상용화 가능성이 높다며 그뿐만 아니라 축산으로 쇠고기를 얻을 때보다 이산화탄소 배출량도 크게 줄어들 것으로 추정한다고 밝히기도 했는데요. 이에 해외 전문가들은 저렴하고 환경 친화적인 단백질 공급원이 될 새로운 유형의 하이브리드 식품이라며 미래의 사람들을 기근에서 구제할 수 있을 뿐만 아니라 군사 배급, 심지어 우주 식량 역할을 할 수도 있다고 평가했습니다. 한편 연구팀은 이번 개발에 이어 쌀에서 성장하는 근육과 지방이 더 많아지도록 하기 위한 추가 연구를 진행할 계획을 밝히기도 했습니다. 앞으로도 이러한 노력으로 우리 대한민국의 세계 표본과 모범이 되길 바라며 오늘 준비한 소식 마치겠습니다. 이번 영상은 여기까지입니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 앞으로 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.